ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و میوانی بەڕێز بەخێر بێن بۆ شاری هەولێری خۆشەویست. Your Excellency, the Prime Minister of Kurdistan Region of Iraq, Masroor Barzani, dignitaries, ministers, diplomats, ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome you all in this special event at Lana's refinery, one of the leading refineries in oil and gas sector in the region. بەڕێزان بەرلەوەی دەست بە بەرنامەی خۆمان بکەن داوای لە جەنابتان دەکەین کە ساتێک بێدەنگی بوو گیانی پاکی شەهیدانی پێشمەرگە و گەنجانی کوردستان ڕاوەستن. Ladies and gentlemen, before we proceed with our event today, we ask everyone to be upstanding for a minute to remember the sacrifice of the martyrs and the service of Peshmerga. زۆر سپاس. Thank you. Thank you. وەکو ئێمە دەزانن شاری هەولێر کە یەکێک لە کۆنترین شاری جیهانە و بە میوان دۆستی بەناوبانگە. ئەمە چەند ساڵێکە لەم شارە جوانە پرۆژەی زۆر گرنگ لە چەندین بوار و سێکتەری جیاوازەکاندا دروست دەکرێن و یەکێک لەو پرۆژانە پرۆژەی کۆمپانیای لانازە. Erbil, one of the oldest continuously inhabited cities in the world, is also known today as one of the very fast-growing cities in multiple levels: industrial, manufacturing, tourism, technology and energy, keeping its outstanding performance in achieving the Sustainable Development Goals. One of the recent great projects is Lana's refinery. بەڕێزان بەر لەوەی باسی ئەم کۆمپانیای بکەن داوای لە پارێزگاری هەولێر بەڕێز ئومێد خۆشناو دەکەن بفەرمووت بۆ پێشکەشکردنی گوتاری خۆی. To start this event, ladies and gentlemen, I would like now to call upon the Governor of Erbil, Mr. Umed Khoshnau, to deliver the opening speech of today's ceremony. بەناوی خوای گەورە و مێرەبان بەڕێز و خۆشەویست مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەبوانی بەڕێز هەموو لایەکتان بەخێر بێن و ئێوارەتان باش واروها زۆر بە گەرمی بە خێراتنی میوانانی سلکی دیبلۆماسی و کۆمپانیاکانی بیانی دەکەین کە ئەوڕۆ لەگەڵ هەموو لایەکمان بەشدارن لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی دیکەی ستراتیژی بە فەرمی دەکرێتەوە و دەکەوێتە خزمەتی بوژانەوەی لەلایەک ئابووری هەرێمی کوردستان و لەلاکەی دیکەشدا دەرفەتی کار لە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. واروەها بەرنامەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەتایبەت تێڕوانین و دیدگای جەنابی سەرۆکوەزیران لە دەرفەت ڕەخساندن لە بۆ کۆمپانیاکانی ناوخۆیی و بیانی بۆتە هۆکار و دەرفەتێکی باش کە هاوکات لەگەڵ پرۆژەکانی حکوومەت لە زەمینە ڕەخساندن لە بۆ کۆمپانیاکان بە ئەنجامدانی ژمارەیەک پرۆژەی ستراتیژی لە تەمەنی کابینەی نۆیەمدا کەوتنە خزمەتی هاوڵاتیان. ئەو پرۆژەیەش یەکێک لەو پرۆژانەیە کە لە ماوەی ڕابردوودا خزمەتێکی باشی پێشکەش کردووە و ئێستاش بۆتە بەشێکی گرنگ لە دەرفەتی کار کە لەو پرۆژەیەدا بە ڕاستەوخۆ نزیکەی بە 2000 دەرفەتی کار لە بۆ خەڵک ڕەخسێنراوە کە بێشک لەوەشیاندا خەڵکی سنووری پارێزگاکەمان و ناوچەکە تێدا سوودمەند بوونە. کۆمپانیای لاناز و پاڵاوگەی لاناز لە ساڵانی ڕابردوو بەشێکی دیکە لە بەرهەمێنان و واروەها قیر لە بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی حکوومەت بە کوالیتێکی بەرز بووە و بەشێک بووە لەوەی کە توانیویتی بەو کوالیتیە پرۆژەکانی حکوومەت بتوانن بە باشترین شێوە بکەونە خزمەتی هاوڵاتیان. لەگەڵەوەشدا دوای گرێبەستیان لەگەڵ کۆمپانیاکانی دیکەی جیهانی بوونە بەشێکی دیکەی گرنگ لە چارەسەربوونی گرفتێکی گەورە کە گرفتی کوالیتی بنزین بوو
و لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو لەگەڵ بەرنامەی پاڵپشت لەلایەن حکوومەت کە بە فەرمانی ڕاستەوخۆی جەنابی سەرۆکوەزیران دەستگاکانی حکوومەت و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی ڕاستپارت بۆ ئەوەی کە کێشەی بەنزین لەلایەک چارەسەر بکرێ و ڕێگریش بکرێت لە قۆرخکاری و لە لاکەی دیکەشدا لە هەرزانتربوونی نرخی بەنزین لە بۆ هاوڵاتیان لاناز بەشێکی گرنگ بوو لەوەی ئەو بەرنامە پاڵپشتی حکوومەت کاتێک دەستی پێکرد ئەوان بەشێکی گرنگ بوون لەوەی کە ئێستا بە خۆشحاڵیەوە سەرچاوەی بەنزین لە هەرێمی کوردستان و لە شارەکەمان لاناز سەرچاوەیەکی گرنگە و لەگەڵ ئەوەشدا تواندرا کۆنتڕۆڵی نرخ بکرێ و حکوومەتیش بە بودجەیەک و بە پارەیەکی زۆر پاڵپشتی کردووە ئەوەی کە ئێستا هاوڵاتیان بەکاری دەهێنن بەرنامەی پاڵپشتە کە حکوومەت داعمی دەکا لە نەتیجەدا بارسوچی لە بۆ هاوڵاتیان دروست کرد و هەروەها گرفتەکانی ژینگە پارێزیش بەشێکی گرنگ بووە ئەو پرۆژەیە بەشێکی گرنگ بۆ لەوەی کە جگە لە کوالیتی بەنزین بۆتە هۆکارێکیش کە لە ژینگە پارێزی خزمەتێکی باش پێشکەش بکرێت دووبارە بە ناوی پارێزگای هەولێر وێ ڕای بەخێراتنی ئێوەی بەڕێز بە تایبەتی جەنابی سەرۆکوەزیران کە ئەمڕۆ لەکردنەوەی ئەو پرۆژەیە لەگەڵمان بەشدارە ئەوە پەیامێکیشە لەوەی کە جەنابیان تاکید لەسەر دەرفەت ڕەخساندنی کار لە هەرێمی کوردستان دەکاتەوە ئێمەش وەکو دام و دەزراوەکانی حکوومەت کار ئاسانی پێشکەش بە کۆمپانیاکان بکەین و تاکید لەسەرەوە دەکەینەوە لە سنووری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان بە فەرمانی ڕاستەوخۆی جەنابیان ئێمە جارێکی دیکە بانگەواز لە بۆ کۆمپانیا ناوخۆیی و دەرەچەکان دەکەین بە سوودوەرگرتن لە یاسایی وەبەرهێنان بە سوودوەرگرتن لە یاساکانی بەرکار لە هەرێمی کوردستان هەرچی لە توانادا بێ دەربازی ڕۆتینەکان بکەین بتوانین بەشێک بین لە ئاسانکاری و لە دەرفەتی کار دووبارە خۆشحاڵین بە ئامادەبوونی ئێوە پیرۆزبایی لە خۆمان و لە خەڵکی هەرێمی کوردستان و بە تایبەت لە خەڵکی هەولێری پایتەخت دەکەین بە فەرمیکردنەوەی ئەو پاڵاوگەیە کە لە نەتیجەدا لە خزمەتی ئەواندا دەبێ و زۆر سپاس ئێوارێکی خۆش. زۆر سپاس بۆ بەڕێز پارێزگارێ هەولێر بەڕێز ئومێد خۆشناو. Thank you so much, Mr. Umed Khoshnau, Erbil Governor. پاڵاوگەی لاناز لەلایەن کۆمپانیای لانازەوە لە ساڵی 2008 دەستی پێکرد. تایبەتمەندیەکانی ئەم پاڵاوگەیە ئەوە کە سوود لە پاشماوەی نەوتی ڕەش وەردەگرێت و بەکاری دەهێنێت بۆ دروستکردنی قیر بە باشترین کوالیتی و هەروەها هەناردای وڵاتانی دەرەوەش دەکات و کاری پاڵاوتنی نەوتی خاوش دەکات. ئەم پرۆژە استراتیجیە بووتە هۆی دروستبوونی سەدان هەلی کار بۆ گەنجانی هەرێمی کوردستان. In 2008, the refinery was established by Lanaz Company. 4 asphalt units were established at the beginning. Then it expanded in 2007 to establishing 4 other units of crude oil filters. What makes this refinery outstanding is that the remaining are used in producing high-quality asphalt and exporting it to other neighboring countries and Europe. This has created hundreds of job opportunities for the local labourers in Kurdistan. بۆیە ئێستا داوا لە بەڕێز سێرگەی دەکەم بفەرمووت بۆ پێشکەشکردنی گوتاری کۆمپانیای لاناز. Up next, I would like to invite Lanaz Company representative, Mr. Sergey, to deliver the speech of today's event. Dear guests, dear colleagues, looking around, no words, just emotions. Only 2 years ago, in this area was just field, empty field with mud, with stones, no road, absolutely. But today, we have the refinery, which produces
high quality bitumen, which is very needed at the market. We are producing high quality, about 1,700,000 liters of high quality gasoline. The refinery is processing 75,000 barrels, crude oil barrels per day. And this is the significant achievement of Lana's company. It was 2016 when Lana's decided to increase refining capacity to produce more good quality bitumen. But from the other side, we were getting a lot amount of naphtha, which was of low quality, and the quality of this naphtha should be improved to produce gasoline. After some discussions within the company, we decided to build platforming unit which would improve gasoline quality from one side. From the other side, it would be the source of hydrogen for our future refinery extension, for future diesel hydrotreating unit, for ISOM unit. And also, that time we decided to turn to Europe as a world leader in the processes which are in demand from Lana's side. We had a couple of meetings with Europe, and we ordered a study where different options of project implementation were described, were discussed, and based on this study, we've chosen the best option for Lana's, the best process which is suitable for Lana's, the stages of construction. We decided to go together with EOP and to build platforming unit on modular basis. And then after that, we signed the contract with EOP, and as a result, we got very modern project with very modern and the latest catalyst, which is very sensitive, and it allows the customer to tune to any customer wishes to get the product the customer wishes. From the other side, we had understanding that just this good unit will not be able to produce products, and there should be some additional facilities which serve for this unit, will be providing this unit with utilities, with steam, which withdraw streams from the unit to outside. That meant that it should be quite new refinery with new pipe racks, with new tankages, with new flare, with underground system, with pump station loading and unloading facilities. So we ordered the design for another engineering company who did off-site design, OSBL design for our refinery. But then 2020 came, the year of COVID, when everything stopped, all the communications related to equipment supply were damaged, the border was closed, it was impossible to invite any contractor to site. And we were at the dilemma to do or not to do. And we understood that if we do nothing, we will delay with completion of construction, we delay with the schedule for unknown time. And we decided to start with construction. We had very limited staff here at Lana's, but we started with foundations, we started with road, not waiting to anybody. And as a result, when borders were opened, when equipment started delivered to site, we just, from the transportation platform, took this equipment and installed on already existing foundations, and we saved a lot of time. Then 1 year later, 2021, when COVID slowed down, it was possible to invite our main contractor to site, Talitech, and together with Talitech, we continued the construction work, civil construction works in full force. Around 1,500 tracks
trucks arrived to site with equipment, with materials. About 1,300 staff was working here, sometimes day and night shifts. We laid about 200 kilometers of pipes on pipe racks, 400 kilometers of cables. And that high activity enabled us to be within the schedule, within the original schedule. We didn't do any delay. From the other side, Lana's staff working hard under the new project, they didn't forget about existing refinery, because this refinery should continue working on safe and should be very stable. And almost every Lana's division we were participated in this work. They work hard on the existing refinery, they work hard with the new refinery, like procurement department, like accounting, kitchen, medical center, drivers, everybody put their force to successful finishing of construction. Also, during design works and during construction, we kept in mind that the new units are coming, like diesel hydrotreater with platform isomerization, and we provided spare place on pipe racks. We provided spare places on plot plan. Everything was ready on underground system, even tankage. So we provided everything for smooth connection of future units to the existing one. Also, I should emphasize the great support of Lana's shareholders. It's very important. They trusted us and they did everything and all they could, did their best supporting all this activity. The social life at Lana's was very good, at very high level. They provided with social and sport facilities to the staff, so people working hard during their shifts, they could relax and be in force. So, keeping in mind the said before, we managed to build the refinery, which is producing products which are demand in this market, and these products are good, and it's really good products. And thank you very much to everybody who participated, everybody who is here, and thank you very much. زۆر سپاس بۆ بەڕێز سێرگێی کە گوتاری کۆمپانیای لاناز پێشکەشی کرد. Thank you so much to Lana's company representative, Mr. Sergey. بەڵێ بەڕێزان کەرتی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستاندا هەنگاوی گەورە و گرنگی ناوە بەرەو بەدامزراوەی و ڕاکێشانی گەورەی کۆمپانیەکانی جیهان. بەمەش پێگەی هەرێمی کوردستان لەسەر نەخشەی وزەی جیهانی تا دێت بەهێزتر دەبێت. The oil and gas sector in the region has witnessed remarkable progress in attracting large and pioneering companies in this field to the area, making Kurdistan region to be one of the leading regions on global energy map. ئێستاش داوا لە وەزیری سامانە سروشتیەکان بە وەکالەت بەڕێز کەمال محەممەد ساڵح دەکەم بفەرمووتە سەر ستێج بۆ پێشکەشکردنی پەیامی خۆی. Now I would like to call upon His Excellency the Acting Minister of Oil and Gas, Mr. Kamal Mohammed, to deliver his speech. ناوی خود مزن و دروان رزار کاگ سرور بارزانى سروك حكومة حريم كردستان آماده بو این هجا صلابت خود سر و همیابن جهد الخوشامه ابرو پروژه کی دی اش پروژه کرت تایبت یه زوری گرین کفته بیت فکرین و کفته خدمتا خلق حریم کردستان دا
پروژه پکاتیش مصفای که کوشیانت 75,000 برمیلا هیا روزانه تصفیه بکت و برهمه و بیت دابین کرن سر هرم کردستانه. پروژه هاتی انجام دانش لای کمپانیا لاناز و باشترین کوالیتی دیو استاندارد جهانی دوست جنگه ام اجدل سپاسیا کمپانیا لاناز همی استافه و جناب فرمانده کو سرپرشتیا انجام دانا اوی پروژه کرد. برزان انجام دانا پروژه شلای کرت تایبت و کرت تایبت دوره کی ایک جار مزن هیا پالپشت و هاوکار کرت گشتیه. کرت گشتی وکو حکومت حاضر بونا جناب سروک حکومت بخواه اوی نشان داد کو کانه حکومت چند پالپشتیا کرت تایبت کرد. هر وصا هبونا یاسا و برنان جماره 4 سال 2006 مصرین یاسا بویا کو استثمار کا مزن الحرم هاتیا کرن و در انجام در کفتنا اوی یاسای پارلمان کردستان و چندین پروژه گرین الکردستان هاتین انجام دان شوانا سه مصفا بوینه و چندین معمل آسنی بوینه و چیمنتوی بوینه و ویزگهین برهمینان آکاربی بوینه. انجام دانا ابا پروژه وکو جیرخانه بو هریما کردستان هاتی دیتن و هیلن دست کاری بو چندین خلک هاتی رخصاندن هر وصا او پاره و سرمدار برینی که چوجدر و حتی اف کرسته هات بنان اف هرمی همیمان الهرمی داو بشیوه که دیتره نوکه مفا جیتت ورگرتن. برزان ناوراستا هیوا 6 اف ساله هم توشی کشه که بابت پنزینی بون او جیش اگری برینا ریجا هرم اشلای بغداد کل 2.5 اف کمیه هات را گرتن بله انجام دانا اوا پروژه مشیا دیف توجیهات جناب سروک حکومت کل 15 بریار دا او بیت چاره سر کرن دیف امکانیات البردست مشیا هندک اوی کرسته بو حولاتین خواه دابین بکن بله براستی جهه نه طموحا ما بویه نه امیدا ما بویه چونکی کوالیتی که باش نبویه بله پشتی کو اف مصفا کفتیت کاری دا الایک الپازده هشت ما او برهمه اوی کمپانی ما ورگرتی و امیدا بشت کن سرانسری هرمه کوالیتی که ایک جار باش سعره که یا گنجای بو حولاتی یتی تا دابین کرن. برزان هکم سحکنه انجام دان اوا پروژه اوه کود بنا جیرخانه بو هرم کونو که هرم جهه اعتماد خل سر برهمت خوب کرد. هکم سحکنش 2014 و حتی نو که چندین ازمت سر هرم دا هاتین شوانال 2014 شر داعش و دا کتنا نرخ نفته و برینا بودجه و پتا کرونا و چندین کشی دیتره بلش برکو اب برهمه یه خمالی بویا جیرخانه که درست هاتی انجام دان او جی دولت سر سیاست حکیمانه کابینین حکمت هرم کردستان ایکل دیف ایک نه امانه به کاربو نه امانه به آسونو نه امانه به چیمنتو نه مصفایت ما کار خواه کرنو بیتوین بازاری حتی حده که باش هاتی نه دابین کرن لو ما امجدل سپاسیا کمپانیا لاناز کن کو اف پروژه دیتری اقستیت خدمت خلکی دا و نکه برهمی ویجی کتی البردست خلکی امیدن چونکی کرت تایبت تواوکره کرت گشتیه لو ما ام وکو حکمت هرمی آماده بونا جناب سروک حکمت بخواه اوه نشان داد کانه چند پال پشتیا کرت تایبت تکرن هبونا یاسا که کو مافی و برهنه را دابیند کد اوه ماسترین دستکفت یاسایی بویه هر وصا ورگتنا برهمه اوان مصفا و هر وصا کار و بابت چیمنتو آسن و اوه بخواه دلیل هنده کانه حکمت چند پال پشتیا سکتر کرت تایبت بکرد. بیروز المهمیاو
أميدن كو بروجيت ماستر وماستر الجير تشافديريا جناب سروك حكومتي بكفنت خدمتا هاولاتين ما انهجادا جاري دي بخير بينو زور سپاس بولهم. زۆر سپاس بۆ بەڕێز کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان بە وەکالەت. Thank you, Your Excellency, the Acting Minister of Oil and Gas, Kamal Mohammed. بەڵێ بەڕێزان لە بەشی دووەمی ئەم ساڵدا پاڵاوگەی لاناز دەتوانی بە پشتگیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان قەیرانی بنزینش لە ڕۆی نرخ و دابینکردنی لە هەمووی کوردستان چارەسەر بکات. ئەوەش لە دوای واژووکردنی گرێبەستێک لەگەڵ کۆمپانیای ئەمریکی UOP و هانیوەڵ بۆ بنیاتنانی قۆناغی بەشی دروستکردنی بنزین بە ستانداردی جیهانی. In the second part of this year, Lana's refinery, with the support of the Kurdistan regional government, was able to address the oil and gas crisis in terms of price and availability. And this is after an agreement was signed with leading American companies to produce crude oil with competitive international standards. ئێستاش داوا لە بەڕێز مایک دەکەم بفەرمووت بۆ پێشکەشکردنی پەیامی کۆمپانیای ئەمریکی UOP هانیوەڵ. Ladies and gentlemen, we would listen to the speech of UOP and Honeywell representative, Mr. Mike. Your Excellency and esteemed guests, thank you for allowing us to be here. My name is Mike Trivunovich. I've been with Honeywell UOP for over 30 years. The majority of my career has been in the oil and gas industry. And I'm honored to be here today representing Honeywell UOP on the behalf of this fantastic event, the opening of the Lanaz refinery. I would like to thank everyone at Lanaz for giving us the opportunity to be a part of this ceremony today. For over 100 years, UOP has providing leading technology to the oil and gas industry, right? And providing solutions to a global set of clients. And now, Lanaz is part of that club. Today, we are proud to be at this event in front of all the esteemed guests, and thank you again for allowing us to be here. Lanaz selected the UOP platforming technology for the refinery. This technology is the world's most advanced technology for the production of high-octane gasoline. With this technology, Lanaz will be producing Euro 5 gasoline for the local market. And as part of being a licensor of UOPs, they will have access to all future developments of this technology. So as UOP's technology is improved, so will the Lanaz refinery continue to grow accordingly and be able to meet the rising international demands for quality fuel products. Today, more than 60% of the world's gasoline is made by a UOP process. Right? The design of the gasoline units is such that they can provide fantastic operational flexibility as the feed changes, as the crude changes, as the product specifications change. The Lanaz refinery can adapt to those changing market needs and be able to produce a high-quality fuel for the local market. As Mr. Sedgay mentioned, the gasoline units are really only the first step in the vision of Lanaz. The future units in consideration in which UOP and Lanaz are working on today are the diesel unit and the kerosene unit. The diesel unit will be able to produce Euro 5 diesel, which is less than 10 ppm sulfur, and Jet A1 Jet A1 Kero for the aviation market. And these two fuels will add to the gasoline pool. The unique aspect of the diesel unit
is it'll produce low sulfur diesel. This will help with the emissions as well as the pollution. So not only did the Lanaz grace us with the purchase of the UOP technology, they also came to UOP and asked UOP to supply the unit in modular fashion. The unit that you see to my left, to your right, was prefabricated and built by UOP in Turkey with Tekfen. The equipment that you see in the unit was chosen from leaders in the oil and gas industry and suppliers who are well known. We're very, very proud of the quality of the unit and its operational flexibility. As Sergey mentioned, we worked very closely during COVID. While Lanaz was at site preparing the foundations, UOP and team were in Turkey fabricating the modules. Such, when the restrictions were lifted, we were able to deliver the modules and the equipment. And as you heard, we were able to go from the transporter onto the foundation, which was really a testament to the planning of both teams and the close coordination. The UOP team that supported the project has been at site for over 2 years. Okay? And we've been here since the first excavation was done and the first soil was moved through the successful commissioning and first products. During our time in Erbil, the hospitality and support from Lanaz team, Lanaz ownership has been fantastic. And for this, I am very personally grateful for all the support given to my team. This project would not have been a success without the close cooperation of everybody. We survived the world COVID crisis, yet we managed to maintain our schedule. And this is no easy task considering the scope of this project. As was mentioned also, this is not just about the naphtha units. The entire balance of the plant had to be constructed in parallel. So while UOP was working in Turkey, Lanaz was working at the site, working on the OSBL systems. These are the power generation systems, the steam systems, and everything else needed to support the refinery. So, in closing, and on behalf of Honeywell, I would like to thank Lanaz for the opportunity to support them. This is not the end of a journey, but it is just the beginning. And we hope to be a partner with Lanaz in the rest of this journey and as the refinery expands and grows. So thank you to everybody, and I wish the refinery many years of safe and successful operation. Zor spas. زۆر سپاس بۆ بەڕێز مایک بۆ پێشکەشکردنی پەیامی کۆمپانیای ئەمریکی UOP Honeywell. Thank you so much, Mr. Mike, the UOP and Honeywell representative. بەڵێ بەڕێزان کورتە ڤیدیۆیەکی لەسەر کار و چالاکیەکان و توانە یان ئاستی توانای بەرهەمێنانی کۆمپانیای لاناز دروست کراوە. با پێکەوە بینەری ئەم ڤیدیۆیە بن. Ladies and gentlemen, before we continue the rest of speeches, let's watch a short video about the work and the achievement of Lanaz company. لە ناوەڕاستی ساڵانی 2000کاندا کۆمپانیای لاناز بیری لە دامەزراندنی پاڵاوگەیەک کردەوە بۆ پڕکردنەوەی کەمی بەرهەمەنەوتیەکان و خراپی کوالەتی بەشێکی زۆری بەرهەمەنەوتیەکان کە لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا هەبوون. بۆ ئەو مەبەستە لە سنووری ڕۆژاوای شاری هەولێری پایتەخت لەسەر ڕێگای گوێر لەسەر پانتایی نزیکەی 620 دۆنەم زەوی بڕیاردرا بە چەند قۆناغێک بە باشترین شێوە پاڵاوگەیەکی مۆدێرن دروست بکرێت کە سوودمەندی یەکەم خەڵکی هەرێمی کوردستان و ناوچەکەوێت. سەرەتا لە ساڵی 2008 بڕیاردرا کە 4 یەکەی بەرهەمێنانی قیر دروست بکرێت. بەرهەمی قیری پاڵاوگەی لاناز لەبەر کوالێتیە بەرزەکەی خێرا ناوبانگێکی باشی دەرکرد و لەلایەن کارگەکانی قیرەوە داواکاری زۆری لەسەر بوو. پاڵاوگەی لاناز بە شێوەیەک دیزاین کراوە کە پاشماوەی نەوتی ڕەشی پاڵاوگەکانی دیکە وەربگرێت و لەم پاشماوەیە باشترین جۆری قیر بەرهەم دەهێنێت. جگە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەمی قیری لاناز هەناردەی وڵاتانی دراوسێ و
وڵاتانی ئەوروپی و وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و وڵاتانی کەنداو دەکرا. ئێستا بەرهەمی قیری لاناز بە یەکێک لە باشترینەکانی بەرهەمی قیر هەژمار دەکرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داخوازیەکی زۆری لەسەر. لە ساڵی 2017 پاڵاوگەی لاناز گەشەی کرد و چەند بەشێکی دیکەی دروست کرا. ئەم جارە چواریەکە بۆ پاڵاوتنی نەوتی خام دامەزران. بەڵام لە ساڵی 2019 قۆناخە گرنگەکانی پاڵاوگەکە دەست پێکرا، ئەویش بە واژووکردنی گرێبەست لەگەڵ دوو باشترین و بەهێزترین کۆمپانیای ئەمریکی و جیهانی UOP و هانیوەڵ بۆ بنیاتنانی قۆناخی بەشی دروستکردنی بەنزین. لە دوای ئەم گرێبەستەوە کوالەتی بەنزینی پاڵاوگەی لاناز چووە ئاستێکی بەرزی ستانداردی جیهانیەوە. ئێستا پاڵاوگەی لاناز بە هایدرۆجینکردنی نەفتا باشترین جۆری بەنزین بەرهەم دەهێنێت. ئەوەی پاڵاوگەی لاناز جیا دەکاتەوە لە تەواوی پاڵاوگەکانی دیکە ئەوەیەکە تەواوی ئامێر و دەستگا پێداویستەکانی بەرهەمی ساڵی 2022 بە باشترین کوالەتی و تەکنۆلۆژیا کار دەکەن و بەرهەمەکانیان ڕکابەریان نییە. ئێستا ڕۆژانە پاڵاوگەی لاناز توانای پاڵاوتنی 75,000 بەرمیل نەوتی خامی هەیە. توانای بەرهەمێنانی 1,700,000 لیتر بەنزینی هەیە. توانای بەرهەمێنانی 5,000 تۆن قیری هەیە، جگە لە چەندین جۆری بەرهەمی دیکە. پاڵاوگەی لاناز جگەلەوەی کە بەنزین و قیر و تەواوی بەرهەمەکانی بە باشترین کوالەتی بەرهەم دەهێنێت لەسەر ئاستی ناوخۆیی و جیهانی، سەدان هەلیکاری ڕخساندووە بۆ دانیشتوانی هەرێمی کوردستان. ڕۆژانە نزیکەی 10,000 کەس ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ سوودمەند دەبن لە دابینکردنی هەلیکار بەهۆی پاڵاوگەی لانازەوە. پاڵاوگەی لاناز بە شێوەیەک دیزاین کراوە کە نەوتی خامی جۆرا و جۆری ناوچەکە گونجاوە بۆ بەرهەمێنانی باشترین جۆرەکانی بەرهەملی. پاڵاوگەی لاناز جگە لە جێبەجێکردنی ستانداردی عێراقی چەند بڕوانامەیەکی بەرزی ئایزۆی هەیە، لەوانە هەریەکە لە ئایزۆکانی 9150 14150 18150 بەدەستهێناوە. پاڵاوگەی لاناز خاوەنی 64 کۆگای سوتەمەنیە بە قەباری جیاواز کە هەمویان پێکەوە توانای 350,000 مەتر سێجا کۆگاکردنی بەرهەمەکانیان هەیە. لەناو پاڵاوگەدا باشترین و نوێترین تەکنۆلۆژیا سوودی لێوەرگیراوە بۆ گشت بەشەکان. لە بەشی بارکردن پاڵاوگەی لاناز توانای بارکردن و ناردنی 50 تۆن غازی شلی هەیە لە کاتژمێرێکدا، بەنزین 330 مەتر سێجا لە کاتژمێرێکدا، گازوایل 270 مەتر سێجا لە کاتژمێرێکدا، نەوتی ڕەش 240 مەتر سێجا لە کاتژمێرێکدا، قیر 250 تۆن لە کاتژمێرێکدا. گشت بەرهەمەکان پێش بارکردنیان لە تاقیگەیەکی نوێ و مۆدرنی نێو پاڵاوگە پشکنینیان بۆ دەکرێت بۆ دڵنیابوونەوەی زیاتر لە بەرزی کوالەتی بەرهەمەکان. پاڵاوگەی لاناز بەردەوام پێویستی بە نزیکەی 37 مێگاوات کارەبا هەیە. بۆ مەبەستەش پاوەرپلانتێکی مەزن لەناو پاڵاوگە بنیات نراوە تاوەکو کارەبای پێویستی پاڵاوگەکە دابین بکات و هیچ بارگرانیەک نەخاتە سەر تۆڕی کارەبای نیشتیمانی. بۆ بەکارخستنی وێستگەی بەرهەمێنانی کارەبای پاڵاوگەش سوود لە بەرهەمی پاڵاوگە وەرگیراوەتەوە. ئێستا بەرهەمەکانی پاڵاوگەی لاناز جێگەی متمانەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و ئەو وڵاتانەیە کە بەرهەمی پاڵاوگەکەیان بەدەست دەگات. پاڵاوگەی لانازیش بە پلانی تۆکمە و استراتیژیەکی بەهێزەوە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرهەمی زیاتر و کوالەتی بەرز دەخاتە بەردەست هاوڵاتیان و گرنگی زیاتر دەدات بە داخوازیەکانی. سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە جەختی کردووە لەسەر باشترکردنی ژێرخانی ئابووری